mfalme Herode alikuwa amelijenga upya. Now this temple in Jerusalem was enormous. Hili hekalu pale Yerusalem lilikuwa ni kubwa sana. It was one of the 7 wonders of the ancient world. Lilikuwa ni moja ya maajabu 7 ya siku za nyuma huko. And the temple and its grounds, it took 1/3 of the size of the city of Jerusalem. Upana, eneo la upana wa hekalu hilo lilichukua sehemu theluthi moja ya eneo lote la mji wa Yerusalem. And Herod paid for all this building out of his own pocket. Na mfalme Herode aligharimia ujenzi wa hekalu lote hili kutoka mfukoni mwake mwenyewe. Think of this. Hebu fikiria hili. He rebuilt God's temple and paid for it. Na alijenga upya hekalu la Mungu na akaligharimia. Another great thing that he built, kitu kingine kikubwa alichokijenga, was a whole new fortifications, the walls around Jerusalem. Ukuta ambao ulikuwa umezunguka Yerusalem. He also built a brand new city. Lakini pia alijenga mji mpya kabisa. The city down on the Mediterranean coast, and he called it after his boss in Rome, Caesarea. Mji ambao ulikuwa umejengwa katika mwambao wa bahari ya Mediterranean na akauita Caesarea. He built this whole city out of his own pocket. Alijenga mji wote huu kutoka mfukoni mwake mwenyewe, aliugharimia kutoka mfukoni mwake mwenyewe. He built another city and named it after his father, Antipas. Aliujenga mji mwingine akauita kwa jina la baba yake Antipatris. He built a place called Masada. Alijenga eneo lililokuwa linajulikana kama Masada. Masada, that mountaintop fortress down by the Dead Sea. Masada, it's a mountaintop fortress by the Dead Sea. Okay, alikuwa amejenga ngome juu ya mlima. And he didn't have just one palace there, he had 2 palaces. Na hakujenga tu ikulu moja, alijenga ikulu mbili juu ya mlima. A magnificent accomplishment. Alikuwa amefanya kazi kubwa sana ya ajabu. He built another place alijenga eneo lingine called the Herodium, ambalo lilijulikana kama Herodium. When he first saw the site where he'd like this built, kwa mara ya kwanza alipoona eneo ambalo alipaswa ajenge mji huu, it was just a small mound. Ilikuwa ni sehemu ndogo tu kama kakilima fulani. But he added to it and added to it. Na akaendelea kuongeza na kuongeza. So it became this huge building site. Na kwa hivyo akaufanya kuwa mkubwa na akajenga jumba kubwa sana. And there he built a synagogue and another palace. Na juu pale akajenga sinagogi na ikulu nyingine pale. We can't count the number of palaces that he owned and built. Hatuwezi kuhesabu idadi ya ikulu ambazo alizijenga. These are some of the reasons why he was called not just Herod, but Herod the Great. Hizi ni baadhi ya sababu ambazo zilipelekea yeye asiitwe tu Herode lakini Herode mkuu. You see, this man Herod, he belonged to a powerful family. Huyu mtu kwa jina la Herode alikuwa anatoka katika familia yenye nguvu sana. All of his forebears had been rulers and kings. Wazazi wake katika vizazi vinne wamekuwa watawala katika maeneo mbalimbali. And Herod himself was very powerful. Na Herode mwenyewe alikuwa mtu mwenye nguvu sana. When he first became governor of Galilee, kwa mara ya kwanza alipokuwa diwani wa Galilaya, there were problems with law and order. Kulikuwa na changamoto ya masuala ya sheria na utaratibu. There was rascals that would attack people and steal from people. Kuna watu waovu walikuwa wanawavamia watu na kuwaibia. But Herod tracked down these rascals. Lakini Herode alifaulu kuwakamata watu hawa waovu. And he had them
judged and killed on the spot when they were found. Na akahakikisha kwamba wamehukumiwa na kuuawa pale pale mbele za watu. And the people loved him. Na kwa hivyo watu walimpenda. Because they believed he was keeping them safe. Kwa sababu waliamini ya kwamba anawalinda. He was very influential. Alikuwa mtu mwenye mvuto sana. The Romans highly regarded him. Warumi walimheshimu sana. He traveled to Rome many times. Alisafiri kwenda Rumi mara nyingi sana. And when he went to Rome, alipokwenda Rumi, the Roman Senate gathered to hear him speak. Bunge la Rumi lilikusanyika kwa ajili ya kumsikiliza. Augustus Caesar, Augustus Caesar and Mark Antony, they put together a huge banquet in Rome when he came to visit. Waliandaa sherehe kubwa, dhifa kubwa kwa ajili yake alipokwenda pale Rumi. The Egyptian queen Cleopatra, malkia wa Misri Cleopatra, she looked at King Herod the Great. Alimwangalia mfalme Herode mkuu, and she was attracted to him. Na akavutiwa naye. And she wanted to seduce him. Na akataka kumtongoza. Because he had some land by Jericho. Na kwa sababu alikuwa na ardhi kando kando ya Jericho. Fertile, valuable land. Ilikuwa ni ardhi ambayo ilikuwa na rutuba nyingi sana. That grew beautiful food. Ambayo ilikuwa na uwezo wa kuotesha chakula kizuri sana. And Cleopatra wanted that land. Na huyu mwanamke alitaka hii ardhi. And she thought if she got with King Herod the Great, na kwa hivyo kwamba kama ninaweza nikampata huyu mfalme Herode mkuu, he would give her that land. Atafanikiwa kumpatia hiyo ardhi. But he resisted her advances. Lakini mfalme huyu alikataa mbinu hizi alizokuwa nazo huyu mwanamke. Herod the Great was so wealthy. Herode mkuu alikuwa mtu tajiri sana. That on one occasion, kiasi kwamba katika tukio moja, he gave a gift to Caesar. Alimpatia mfalme Caesar zawadi, and the gift was 800 talents of gold. Alimpatia zawadi ya dhahabu kilo 800. In today's money, if we were to look at how much 800 talents of gold is, ukichukulia kwa thamani ya sasa talanta za dhahabu 800, ukichukulia kwa bei ya sasa, it would be 1.25 billion with a B US dollars. Itakuwa ni dola bilioni 1.25. Dola bilioni 1.25 za Marekani. And he gave that out of his own pocket. Na hizo alizitoa kutoka tu mfukoni mwake. Very wealthy, powerful man. Alikuwa mtu tajiri sana mwenye nguvu. This man was also a Jew. Huyu mtu alikuwa Myahudi pia. He had the right religion of the time. Alikuwa na dini sahihi ya wakati ule. He was a Jewish king. Alikuwa ni mfalme wa Kiyahudi. One of his many titles was King of the Jews. Moja ya majina yake ya cheo ilikuwa ni mfalme wa Wayahudi. And he strictly followed all the laws of Judaism. Na alijitahidi sana kushikilia sheria zote za Kiyahudi kwa uaminifu. He never allowed a statue to be built of himself. Hakuruhusu sanamu yake itengenezwe sanamu, watu watengeneze sanamu ya sanamu yake.
na kuinua. Because he didn't want to go against the 10 commandments with making a statue, a graven Kwa image. sababu hakukubali kwenda kinyume na amri 10 ambazo zilikuwa zinakataza kutengeneza sanamu. On money, he would never let a picture of himself be put on the money. Katika pesa hakuruhusu picha yake iwekwe katika pesa ya wakati ule. He closely observed Sabbath. Aliadhimisha kwa uaminifu kabisa Sabato. There was a Latin poet by the name of Perseus. Alikuwepo mtu mmoja Mlatini kwa jina la Perseus, who referred to the seventh day Sabbath as Herod's Day. Ambaye alijua Sabato kama ni siku ya Herode. He never ate pork. Hakuwahi kula nguruwe. He had many children. Alikuwa na watoto wengi. None of his children were allowed to marry a non-Jew. Hakuna mmoja kati ya watoto wake aliyeruhusiwa kuoa au kuolewa na mtu asiye Myahudi. All of his children, all of his grandchildren needed to be Jews. Watoto wake wote na wajukuu wake wote walipaswa kuwa Wayahudi. For poor people, kwa watu maskini, he helped them. Aliwasaidia. Poor people wanted to make offerings at the temple. Wanataka kupeleka sadaka kanuni, but they were too poor to afford the sacrifice. Lakini walikuwa ni maskini kiasi ambacho wasingeweza kutoa ile sadaka. So he had some special doves that were bred and made available to the poor. Kwa hivyo alikuwa anatengeneza mikate fulani ambayo ilikuwa maalum kwa ajili ya kuwapa hawa maskini. And they were called Herod's doves. Na kwa hivyo hiyo mikate ilijulikana kama mikate ya Herode. Here was King Herod the Great. Alikuwa mfalme Herode mkuu. He had power. Alikuwa na nguvu. He had position. Alikuwa na cheo. He had prestige. Alikuwa na sifa. He was persuasive. Alikuwa mtu mwenye ushawishi. He was a faithful Jew. Alikuwa Myahudi mwaminifu. He was a can-do man. Alikuwa mtu anayejasiri waweza kufanya mambo. He was an achiever. Alikuwa mtu mwenye uwezo wa kukamilisha mambo. He was successful. Alikuwa mtu aliyefanikiwa. And he seemingly was a mighty, powerful man that God could use. Na ilivyoonekana alikuwa ni mtu ambaye alikuwa mwenye nguvu ambaye Mungu angeweza kumtumia. But God walked straight past King Herod the so-called great. Lakini Mungu akamvuka huyu mtu aliyejulikana kama mfalme mkuu. And he went to Zekaria and his wife Elizabeth. Na akaenda kuwatumia mzee Zekaria na mke wake. Why did God walk past King Herod the Great? Kwa nini Mungu alimvuka huyu mfalme Herode mkuu? Although he had power, pamoja na kwamba alikuwa na nguvu, position, cheo, everything a human could want, kila kitu ambacho mwanadamu angelikihitaji, when it came to integrity, ilipofika katika swala la maadili, he was bankrupt. Alikuwa aliyefilisika. He was a zero in integrity. Alikuwa mtu sifuri katika masuala ya maadili. What shows us his integrity? Nini ambacho kinatuonyesha maadili, uadilifu wake? He had many sons. Alikuwa na watoto wa kiume wengi. But he had 3 of his own sons put to death. Lakini alikuwa na watoto wake 3 wa kiume aliwaua. Because he was afraid that they were getting too powerful. Kwa sababu aliogopa ya kwamba watageuka na kuwa na nguvu zaidi ya kumzidi. And when Caesar in Rome, na kwa hivyo kule Rumi, Caesar heard that Herod had his sons killed, alisikia kwamba Herode ameua watoto wake. He made a joke. Alifanya utani.
He said, it would be safer to be Herod's pig than Herod's son. Akasema itakuwa ni salama kuwa nguruwe wa Herode badala ya kuwa mtoto wa kiume wa Herode. Herod the Great also had many wives. Huyu Herode mkuu pia alikuwa na wake wengi. But there was one wife that he loved more than any other. Lakini alikuwepo mwanamke mmoja aliyempenda zaidi ya wanawake wengine. Her name was Maryam. Jina lake alijulikana kama Mariam. And he had her put to death. Lakini pia alihakikisha amemuua. On another occasion, katika tukio lingine, he had 45 of his trusted noblemen put to death. Aliua watu 45 wa muhimu sana ambao walikuwa na wategemea. On another occasion, he had the whole Sanhedrin except one man put to death. Na katika tukio lingine aliwaangamiza wajumbe wa baraza kuu la Sanhedrin wote isipokuwa mmoja tu aliyesalia. So when we read in Matthew chapter 2 and verse 16, na kwa hivyo tunapokuwa tunasoma kitabu cha Mathayo 2 mstari wa 16, that he put all the boys in Bethlehem 2 and under to death, this was just the kind of thing that Herod the Great did. Kwamba alihakikisha amewaua watoto wote wa kiume kule Bethlehem wa miaka that King Herod the Great had built. Hili ni hekalu ambalo mfalme Herode alikuwa amelijenga upya. Now this temple in Jerusalem was enormous. Hili hekalu pale Yerusalem lilikuwa ni kubwa sana. It was one of the 7 wonders of the ancient world. Lilikuwa ni moja ya maajabu saba ya siku za nyuma huko. And the temple and its grounds, it took 1/3 of the size of the city of Jerusalem. Upana, eneo la upana wa hekalu hilo lilichukua sehemu theluthi moja ya eneo lote la mji wa Yerusalem. And Herod paid for all this building out of his own pocket. Na mfalme Herode aligharimia ujenzi wa hekalu lote hili kutoka mfukoni mwake mwenyewe. Think of this. Hebu fikiria hili. He rebuilt God's temple and paid for it. Na alijenga upya hekalu la Mungu na akaligharimia. Another great thing that he built, kitu kingine kubwa alichokijenga, was a whole new fortifications, the walls around Jerusalem. Ukuta ambao ulikuwa umezunguka Yerusalemu. He also built a brand new city. Lakini pia alijenga mji mpya kabisa. The city down on the Mediterranean coast, and he called it after his boss in Rome, Caesarea. Mji ambao ulikuwa umejengwa katika mwambao wa bahari ya Mediterranean na akauita Caesarea. He built this whole city out of his own pocket. Alijenga mji wote huu kutoka mfukoni mwake mwenyewe, aliugharimia kutoka mfukoni mwake mwenyewe. He built another city and named it after his father, Antipas. Aliujenga mji mwingine akauita kwa jina la baba yake Antipatris. He built a place called Masada. Alijenga eneo lililokuwa linajulikana kama Masada. Masada, that mountaintop fortress down by the Dead Sea. Masada, it's a mountaintop fortress by the Dead Sea. Okay, alikuwa amejenga ngome juu ya mlima. And he didn't have just one palace built there, he had 2 palaces. Na hakujenga tu ikulu moja, alijenga ikulu mbili juu ya mlima. It was a magnificent accomplishment. Alikuwa amefanya kazi kubwa sana ya ajabu. He built another place alijenga eneo lingine called the Herodium, ambalo lilijulikana kama Herodium. When he first saw the site where he'd like this built, kwa mara ya kwanza alipoona eneo ambalo alipaswa ajenge mji huu, it
It was just a small mound. Ilikuwa ni sehemu ndogo tu kama kakilima fulani hivi. But he added to it and added to it. Na akaendelea kuongeza na kuongeza. So it became this huge building site. Na kwa hivyo akaufanya kuwa mkubwa na akajenga jumba kubwa sana. And there he built a synagogue and another palace. Na juu pale akajenga sinagogi na ikulu nyingine pale. We can't count the number of palaces that he owned and built. Hatuwezi kuhesabu idadi ya ikulu ambazo alizijenga. These are some of the reasons why he was called not just Herod, but Herod the Great. Hizi ni baadhi ya sababu ambazo zilipelekea yeye asiitwe tu Herode lakini Herode mkuu. You see, this man Herod, he belonged to a powerful family. Huyu mtu kwa jina la Herode alikuwa anatoka katika familia yenye nguvu sana. All of his forebears had been rulers and kings. Wazazi wake katika vizazi vinne wamekuwa watawala katika maeneo mbalimbali. And Herod himself was very powerful. Na Herode mwenyewe alikuwa mtu mwenye nguvu sana. When he first became governor of Galilee, kwa mara ya kwanza alipokuwa diwani wa Galilaya, there were problems with law and order. Kulikuwa na changamoto ya masuala ya sheria na utaratibu. There was rascals that would attack people and steal from people. Kuna watu waovu walikuwa wanawavamia watu na kuwaibia. But Herod tracked down these rascals. Lakini Herode alifaulu kuwakamata watu hawa waovu, and he had them judged and killed on the spot when they were found. Na akahakikisha kwamba wamehukumiwa na kuuawa pale pale mbele za watu. And the people loved him. Na kwa hivyo watu walimpenda. Because they believed he was keeping them safe. Kwa sababu waliamini ya kwamba anawalinda. He was very influential. Alikuwa mtu mwenye mvuto sana. The Romans highly regarded him. Warumi walimheshimu sana. He traveled to Rome many times. Alisafiri kwenda Rumi mara nyingi sana. And when he went to Rome, alipokwenda Rumi, the Roman Senate gathered to hear him speak. Bunge la Rumi lilikusanyika kwa ajili ya kumsikiliza. Augustus Caesar, Augustus Caesar and Mark Antony. Na Mark Antony, they put together a huge banquet in Rome when he came to visit. Waliandaa sherehe kubwa, dhifa kubwa kwa ajili yake alipokwenda pale Rumi. The Egyptian queen Cleopatra. The Egyptian queen. Malkia wa Misri Cleopatra. She looked at King Herod the Great. Alimwangalia mfalme Herode mkuu. And she was attracted to him. Na akavutiwa naye. And she wanted to seduce him. Na akataka kumtongoza. Because he had some land by Jericho. Na kwa sababu alikuwa na ardhi kando kando ya Yeriko. Fertile, valuable land. Ilikuwa ni ardhi ambayo ilikuwa na rutuba nyingi sana. That grew beautiful food. Ambayo ilikuwa na uwezo wa kuotesha chakula kizuri sana. And Cleopatra wanted that land. Na huyu mwanamke alitaka hii ardhi. And she thought if she got with King Herod the Great, na kwa hivyo akafikiri kwamba kama ninaweza nikampata huyu mfalme Herode mkuu, he would give her that land. Atafanikiwa kumpatia hiyo ardhi. But he resisted her advances. Lakini mfalme huyu alikataa mbinu hizi alizokuwa nazo huyu mwanamke. Herod the Great was so wealthy. Huyu Herode mkuu alikuwa mtu tajiri sana. That on one occasion, kiasi kwamba katika tukio moja, he gave a gift to Caesar. Alimpatia mfalme Caesar zawadi. And the gift was 800 talents of gold. Alimpatia zawadi ya dhahabu kilo 800.
In today's money, if we were to look at how much 800 talents of gold is, ukichukulia kwa thamani ya sasa talanta za dhahabu 800, ukichukulia kwa bei ya sasa, it would be 1.25 billion with a B US dollars. Itakuwa ni dola bilioni 1.25 dola bilioni 1.25 za Marekani. And he gave that out of his own pocket. Na hizo alizitoa kutoka tu mfukoni mwake. Very wealthy, powerful man. Alikuwa mtu tajiri sana mwenye nguvu. This man was also a Jew. Huyu mtu alikuwa Myahudi pia. He had the right religion of the time. Alikuwa na dini sahihi ya wakati ule. He was a Jewish king. Alikuwa ni mfalme wa Kiyahudi. One of his many titles was King of the Jews. Moja ya majina yake ya cheo ilikuwa ni mfalme wa Wayahudi. And he strictly followed all the laws of Judaism. Na alijitahidi sana kushikilia sheria zote za Kiyahudi kwa uaminifu. He never allowed a statue to be built of himself. Hakuruhusu sanamu yake itengenezwe sanamu, watu watengeneze sanamu sanamu yake na kuinua. Because he didn't want to go against the 10 commandments with making a statue, a graven image. Kwa sababu hakukubali kwenda kinyume na amri 10 ambazo zilikuwa zinakataza kutengeneza sanamu. On money, he would never let a picture of himself be put on the money. Katika pesa hakuruhusu picha yake iwekwe katika pesa ya wakati ule. He closely observed Sabbath. Aliadhimisha kwa uaminifu kabisa Sabato. There was a Latin poet by the name of Persius. Alikuwepo mtu mmoja Mlatini kwa jina la Persius, who referred to the seventh day Sabbath as Herod's Day. Ambaye alijua Sabato kama ni siku ya Herode. He never ate pork. Hakuwahi kula nguruwe. He had many children. Alikuwa na watoto wengi. None of his children were allowed to marry a non-Jew. Hakuna mmoja kati ya watoto wake aliyeruhusiwa kuoa au kuolewa na mtu asiye Myahudi. All of his children, all of his grandchildren needed to be Jews. Watoto wake wote na wajukuu wake wote walipaswa kuwa Wayahudi. For poor people, kwa watu maskini, he helped them. Aliwasaidia. Poor people wanted to make offerings at the temple. Wale maskini walikuwa wanataka kupeleka sadaka hekaluni, but they were too poor to afford the sacrifices. Lakini walikuwa ni maskini kiasi ambacho wasingeweza kutoa ile sadaka. So he had some special doves that were bred and made available to the poor. Kwa hivyo alikuwa anatengeneza mikate fulani ambayo ilikuwa maalum kwa ajili ya kuwapa hawa maskini. And they were called Herod's doves. Na kwa hivyo hiyo mikate ilijulikana kama mikate ya Herode. Here was King Herod the Great. Alikuwa mfalme Herode mkuu. He had power. Alikuwa na nguvu. He had position. Alikuwa na cheo. He had prestige. Alikuwa na sifa. He was persuasive. Alikuwa mtu mwenye ushawishi. He was a faithful Jew. Alikuwa Myahudi mwaminifu. He was a can-do man. Alikuwa mtu anaye jasiri wa kuweza kufanya mambo. He was an achiever. Alikuwa mtu mwenye uwezo wa kukamilisha mambo. He was successful. Alikuwa mtu aliyefanikiwa.
And he seemingly was a mighty, powerful man that God could use. Na ilivyoonekana alikuwa ni mtu ambaye alikuwa mwenye nguvu ambaye Mungu angeweza kumtumia. But God walked straight past King Herod the so-called great. Lakini Mungu akamvuka huyu mtu aliyejulikana kama mfalme mkuu. And he went to Zekaria and his wife Elizabeth. Na akaenda kuwatumia mzee Zakaria na mke wake. Why did God walk past King Herod the Great? Kwa nini Mungu alimvuka huyu mfalme Herode mkuu? Although he had power, pamoja na kwamba alikuwa na nguvu, position, cheo, everything a human could want, kila kitu ambacho mwanadamu angelikihitaji, when it came to integrity, ilipofika katika swala la maadili, he was bankrupt. Alikuwa aliyefilisika. He was a zero in integrity. Alikuwa mtu sifuri katika masuala ya maadili. What shows us his integrity? Nini ambacho kinatuonyesha maadili, uadilifu wake? He had many sons. Alikuwa na watoto wa kiume wengi. But he had 3 of his own sons put to death. Lakini alikuwa na watoto wake 3 wa kiume aliwaua. Because he was afraid that they were getting too powerful. Kwa sababu aliogopa ya kwamba watageuka na kuwa na nguvu zaidi ya kumzidi. And when Caesar in Rome, na kwa hivyo kule Rumi, Caesar heard that Herod had his sons killed, alisikia kwamba Herode ameua watoto wake. He made a joke. Alifanya utani. He said it would be safer to be Herod's pig than Herod's son. Akasema itakuwa ni salama kuwa nguruwe wa Herode badala ya kuwa mtoto wa kiume wa Herode. Herod the Great also had many wives. Alimpenda zaidi ya wanawake wengine. Her name was Mariam. Jina lake alijulikana kama Mariam. And he had her put to death. Lakini pia alihakikisha amemuua. On another occasion, katika tukio lingine, he had 45 of his trusted noblemen put to death. Aliua watu 45 wa muhimu sana ambao alikuwa anawategemea. On another occasion, he had the whole Sanhedrin except one man put to death. Na katika tukio lingine aliwaangamiza wajumbe wa baraza kuu la Sanhedrin wote isipokuwa mmoja tu aliyesalia. So when we read in Matthew chapter 2 and verse 16, na kwa hivyo tunapokuwa tunasoma kitabu cha Mathayo 2 mstari wa 16, that he put all the boys in Bethlehem 2 and under to death, this was just the kind of thing that Herod the Great did. Kwamba alihakikisha amewaua watoto wote wa kiume kule Bethlehem wa miaka that King Herod the Great had built. Hili ni hekalu ambalo mfalme Herode alikuwa amelijenga upya. Now this temple in Jerusalem was enormous. Hili hekalu pale Yerusalem lilikuwa ni kubwa sana. It was one of the 7 wonders of the ancient world. Lilikuwa ni moja ya maajabu 7 ya siku za nyuma huko. And the temple and its grounds, it took 1/3 of the size of the city of Jerusalem. Eneo la upana